کنفرانس بین المللی در بروکسل درباره تروریسم رژیم ایران، تهدید آن برای اروپا و سیاست درست در برابر تروریسم آخوندها. Merci beaucoup. Je vais essayer de résumer le rapport que le centre que je dirige a publié sur les récents incidents. کلود مونیکه سخنران دیگر کنفرانس بین‌المللی بروکسل سخنانش را با ارائه خلاصه‌ای از گزارش مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپا که وی ریاستش را بر عهده دارد در رابطه با عملیات تروریستی اخیر رژیم ایران در اروپا آغاز کرد. کلود مونیکه ضمن توضیح این که تروریسم از 40 سال پیش با حکومت آخوندی عجین بوده، به اهداف رژیم از دست دادن به اقدامات تروریستی پرداخت و گفت رژیم ایران از تروریسم برای پیشبرد برنامه سیاسیش در خاورمیانه و گسترش تأثیر خود بر منطقه استفاده می کند. رژیم ایران همچنین از تروریسم برای از بین بردن اپوزیسیونش در داخل و خارج مرزهایش استفاده می کند. کلود مونیکه سپس به بازوهای اجرایی تروریسم رژیم ایران پرداخت و در ادامه با طرح این سال که چرا حکومت ایران در شرایطی چنین حساس رو به عملیات تروریستی آورده است افزود. Il y a les problèmes internes de l'Iran, une inflation invraisemblable de centaines de pourcents par an qui fait que l'opposition, que la rue s'organise, que la rue se révolte et que l'opposition, et en particulier le MEC et le CNRI qui sont les deux principales forces, qui sont la principale force d'opposition à l'Iran et celle qui peut structurer toute l'opposition, doit absolument être éradiquée de manière à ce que cette opposition intérieure n'ait pas de soutien et de relais à l'extérieur des frontières de l'Iran. C'est un objectif stratégique pour le régime. کلود مونیکه یادآوری کرد که سیاست مماشات با یک حکومت تروریست که متکی بر عقب مانده ترین اقشار یک جامعه است نتیجه عکس خواهد داد. وی سپس به راه حل‌ها پرداخت و گفت Il est clair qu'aujourd'hui, le moment est venu parce que nous avons des éléments clairs, nous avons un dossier, nous avons par la première fois un diplomate iranien de rang important qui est en prison dans un pays européen pour avoir participé à un complot terroriste qui devait avoir lieu sur le sol européen, c'est quand même pas rien. Nous avons la possibilité d'exercer une forte pression sur les autorités européennes et sur nos autorités nationales pour obtenir de véritables sanctions contre l'Iran. Peut-être, certainement, l'expulsion des officiers de renseignement qui ont été identifiés, peut-être la fermeture de certaines ambassades, pourquoi pas, et puis bien entendu demander à nos autorités de conditionner tout dialogue politique, toute relation politique avec l'Iran à une observation stricte et un respect strict des droits de l'homme, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, et bien entendu à une fin immédiate de toute activité terroriste et de toute activité dirigée contre les intérêts européens ou contre les intérêts de réfugiés politiques ou d'opposants iraniens vivant en Europe. Je vous remercie. Thank you for giving me this opportunity. I'd like to concentrate on a single point today, and that is state terrorism. فرزین هاشمی سخنران دیگر کنفرانس بین المللی بروکسل به منظور بررسی تهدیدات روزافزون تروریسم دولتی رژیم آخوندی در سالن رزیدانس پالاس بود. وی طی سخنانی اطلاعات جدیدی در مورد تهدیدات تروریستی توسط رژیم آخوندی ارائه کرد. فرزین هاشمی گفت همه اطلاعات نشان می‌دهند که فعالیت‌های تروریستی که توسط رژیم ایران هدایت می‌شود، مقدمتاً توسط نیروی قدس که بخشی از سپاه پاسداران است، وزیر اطلاعات و امنیت و با همکاری وزارت خارجه انجام می‌شود. به این ترتیب هر سه آنها درگیر این فعالیت‌های تروریستی هستند. نیروی قدس عمدتاً در خاورمیانه فعال است، ولی وزارت اطلاعات بازیگر اصلی در اروپا است و فعالیت‌های تروریستی سال 2018 که با افزایش تعداد توطئه‌های تروریستی توسط رژیم ایران برجسته شده، تماماً توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است. فرزین هاشمی افزود
but our latest information from inside the regime related to the terrorist plot against the Iran Freedom Gathering back in 30th of June 2018 indicates that Reza Amiri Moqaddam, who is a deputy at the Ministry of Intelligence, was the mastermind of this terrorist plot. He traveled from Tehran to Vienna prior to the operation, met with Asadullah Assadi, the so-called Iranian regime's diplomat, head of the intelligence station of the regime in Vienna, and he coordinated the attack with Assadi, who is at the moment in jail in Belgium waiting for trial, and then returned to Iran. So you will see at the highest level, Reza Amiri Moqaddam was also the head of Iranian regime's delegation in the third round of their negotiation with the United States in Iraq back in 2008. So you will see a high-ranking officials of the MIS also working closely with the Ministry of Foreign Affairs, heading diplomatic missions, and at the same time being engaged directly in preparation and conducting of terrorist activities. The operation in Paris, in the suburb of Paris, is a clear example of the coordination of these different agencies in Iran and the fact that the decisions are made at the highest level of the regime. While the MIS conducted the operation, the Ministry of Foreign Affairs provided the logistics for the operation to be conducted. فرزین هاشمی سپس با یادآوری روش‌های رژیم برای فعالیت‌های تروریستی از جمله استفاده از پاسپورت‌های دیپلماتیک برای سفر سرکردگان نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات را تشریح کرد و در ادامه نمونه‌هایی از دست داشتن So it's really time, as Director Free said, for the European Union to really designate the entirety of the MIS, the IRGC, and all those individuals who have been engaged in acts of terrorism. And it is also time for the European Union to listen to the people of Iran. The people of Iran over the past year have been chanting in the streets, hardliners, reformists, the game is over. They should listen to the Iranian people and put an end to this notion or illusion that there are two different factions in Iran, one responsible for these terrorist activities and one is not. These terrorist activities are conducted by the entirety of the regime and is approved by the supreme leader. I thank you very much. All right. So, thank you very much. که مدیریت کنفرانس بین المللی بروکسل را بر عهده داشت در سخنان پایانی خود نتیجه گیری کرد. After all we have heard in this conference, one conclusion is clear. The appeasement policy applied to the relations between European Union and the totalitarian regime of the Iranian mullahs has not worked. It has been counterproductive, and it is time to change it. We need a common European policy to deal with the Iranian threat based on fairness, diplomatic and economic pressure, a clear commitment to human rights, and a strong support to the Iranian democratic opposition, and in particular to the National Council of Resistance of Iran, led by Mariam Rajavi. When something does not work, it is not wise to continue along the same line. Let's hope that the next European Commission and the next High Representative for Common Foreign and Security Policy will understand this evident truth and build up a new strategy for Iran that will replace cowardice by courage, falsity by truth, short-term interest by long-term vision. The Iranian people have too long been subjected to terror
suppression, and corruption. And we must do whatever in our hands to bring them what they deserve: freedom, democracy, good government, and prosperity. Thank you. Thank you.